C'est clair. C'est la 5 en stéréo. Y a sacar ese dinero en Caribe Express. Entonces me hallaron saliendo en la puerta, me trajeron para acá. Yo le dije que yo voy a ir. Sí, yo vivo en Haití en esa titre. Everyday life in the Dominican Republic. Soldiers are hunting for Haitians to deport them to the other side of the island of Hispaniola, to Haiti. In 2022, nearly 75,000 Haitians were deported, many of them without any further verification of residence status. Chaos and hunger are driving more and more Haitians to the neighboring country. Now, the Dominican government is building a wall to seal themselves off. For 12 years, Coronel Adames has been in charge of the border patrol in Dajabon, the most important border city in the north of the island. The government wants to invest over 30 million euros in border fortification nationwide. Additionally, the border is to be equipped with drones, sensors, and special cameras. No, porque el muro no es una separación. Es una medida de seguridad como se puede establecer en cualquier otro sitio, pero limita mucho los ilícitos que pasan por la frontera, tanto del lado haitiano como del lado dominicano. The border between both countries is almost 400 kilometers long. The concrete bulwark is planned to cover half of that length. But not even 5 kilometers around the border bridge of Dajabon have been completed. Every morning at 8 o'clock, the Dominican Dajabon awakens. More than 20,000 Haitians are forcing their way through the border gates. All of them have been waiting for hours in the Haitian twin city of Ouanaminthe. The Haitian border police are attempting to limit the stream of people to the pavements so that they will fit through the Dominican border patrol's bottleneck. Ouanaminthe, Dajabon, is only one of 4 official border crossings between the two countries. And at the same time, it's the one with the most crossings. Deme acceso al puente. Coronel Adames is responsible for only allowing Haitians with valid visas to enter the country. Collado, toda esa persona, ninguna de esas personas pueden estar ahí. Mueve toda esa persona. Chikungunya, llamaste a Florian para el asunto del movimiento de los vehículos. Sí, señor. Y el chequeo completo de todo eso. Perfecto. Existe, muchas veces, buscan puntos permeables y más cuando la situación de ellos se agrava más, hay muchas más personas que quieren pasar hacia este lado. Twice a week, Haitians have the opportunity to enter the Dominican side without a visa or passport. They can buy goods free of customs charges in a fenced-in market. Many, however, dream of a life in the Dominican Republic. Smugglers like this man can grant these wishes. This so-called coyote wants to remain anonymous, as his comments don't just incriminate him, but the Dominican military as well. Esto se llama el oro negro. El haitiano es oro negro en Dajabón. Yo pongo 30 haitianos, le quito los asientos, uno arriba de otro. ¿Me entiendo?
En los chequeos, él es el chofer, yo soy el copiloto. Yo bajo, comando, tengo 20 gente a 500, son 10,000 pesos. ¿Entiendes? Sí, por cada chequeo. Este es el negocio que deja más dinero. Los coroneles llegan aquí y se hacen multimillonarios. Porque el coronel tiene su bartender, sus oficiales menores, que ellos dejan pasar por dinero a los haitianos. Lo dejan pasar por dinero. Por 1,000 pesos. Cada haitiano pasa por 1,000 pesos en el puente. Other sources have also told us about corruption. Coronel Adamis denies the allegations in response to our written inquiry. They were invented by human traffickers to harm the authorities. The president has ordered the deportations by decree. He was not available for an interview. The deportations seem contradictory because without Haitians, the construction, agriculture, and tourism industries cannot function. How many were penned up in cars remains uncertain. Some, however, managed to escape again right away. But most must return to Haiti across the bridge. Considering their hardship, the UN demands that no more Haitians be deported. But the USA are ignoring this as well. Donc, quand il y a bus arrivé, nous allons voir qui gens ça fait. Donc, il y a 2 bus qui arrivent là, donc nous allons recevoir les migrants. Michelotte Difitile, from the International Organization for Migration, the IOM, is looking after the deportees on the Haitian side, especially children who are sometimes sent away without their parents. On met un peu plus devant là. On va attendre. Ah, ok. On met même dame là qui m'a menti là. Li dans machine là? Oui, là. Ah, ok. According to the IOM, human rights violations are regular occurrences. Many of those affected report abuse. Il y a 53 timoun, 33 timoun, 58 filles avec 27 garçons qui viennent là dans le bus là, ils portent là. Pour moi, il y a 2 facettes, sont facettes politiques parce que pour la élection, Abinader a besoin de renforcer politiquement et ensuite c'est des actes racistes, ils ont juste déporté les gens pour couleur de la peau, c'est ça. Yeah. Almost 100% of Haitians are of African descent, originating from the French slave trade. Women with children tend to be sent away more frequently. Depuis hier à midi? C'est Mario de Bono et puis il retourne à Santiago avec nous. Il va pas nous manger, hein? The deportees stranded at the IOM are given a meal, a place to sleep if needed, money for food, and a bus ticket for their journeys back to their villages in Haiti. Ils viennent paraître en crise parce que vous voyez un pile monde venir et moun yo témoigner, yo rentre prend yo la caillou, yo prend yo dans la rue, yo prend yo dans chantier pendant y a travail. Donc yo voyez tout type de monde venir et yo prend n'importe qui côté pour yo voyer venir. On the island's south coast, there is a second binational market on the Dominican side. Anelia Mackey does her shopping there. For Haitian traders like her, the market in Pedernales is not profitable, as they are only allowed to sell groceries or used clothing there. Meanwhile, Dominicans are allowed to trade in everything. Yo entiendo, porque ese es su territorio. Yo entiendo. Ellos tienen un temor, ellos entiendo, pero a veces no es manera de maltratar para sacarlo en mala condición. Y el que entra legal, el que está legal, no debía de maltratar. Anelia Mackey has a passport and visa, but she isn't protected from arbitrary deportation either. She came to the Dominican Republic as a 1-year-old and has lived there for 48 years. Her children were born here,
And yet, she had to flee. When a Dominican married couple was murdered by their Haitian employees, only from behind tinted windows is she willing to show us where she used to live. Y había una que vivía ahí, era una haitiana también, nos compartimos siempre juntos. Era un responsable de aquí que fue a la policía, la familia del hombre fue a la policía, fueron al Defensa Civil, fueron al radio, dieron un anuncio. En 24 horas, si los haitianos no se van, los que se quedan se van a morir, lo van a matar. Y toditos se fueron, así mismo. Como cuando están echando la vaca de un potrero. Ethnic cleansing is regular occurrence in the Dominican Republic, and yet many Haitians will return. Enelia Maque now lives on the Haitian side, but has a shop in the Dominican Republic. It's a difficult business. No es mi culpa, yo estoy haciendo lo posible para pagarte, lo vendí, ese perfume no te dije que me la robaron, no me pagó el dinero, la persona. Debt collectors are harassing her in front of our camera. They clearly feel safe. Cariño, son 6,000 rayas que hay ahí, cariño. Todo el mundo aquí negociando. Son 6,000 que hay ahí, cariño. ¿Eh? Yo sé. Yo te estoy mirando, yo te estoy mirando. 45 pesos, tú no vas a ir. No, compren 2, 300 y ya. ¿Eh? No tengo menudo tampoco. Compra uno dichoso. Por eso usted es gente seria. Nosotros vamos a tu casa. Lo que vamos a comprar, moreno. They ignore Enelia Maque's protests and don't pay the demanded price. She is powerless, especially as a Haitian. Una forma de mafia de comprar. Un poquito delicada porque ellos cuando vienen a cobrar debían de hallar su dinero ahí, puesto. Pero no te dan golpes, no te maltratan, nada más te hablan. Tú tienes que saber, eso mismo que me dijo el muchacho, tú tienes que saber que trabajamos con una compañía, tienes que guardar el dinero. The debt collectors want to return in the evening. She has to make up the money for the stolen perfume because Dominicans simply refuse to pay. As a Haitian, she is not allowed to collect it. Una parte, bueno, y otra parte son racistas. Y de esa parte, por eso que uno no se siente tan seguro, porque los racistas siempre tienen algo por dentro, que aunque sea son amigos tuyos, te saludan, te abrazan, pero siempre no se sienten como que somos los mismos. Befitting the xenophobic mood in the country, the current government under President Abinader is building a wall a la Trump. Movido por la necesidad de garantizar la seguridad nacional de nuestro país, regularizar los flujos migratorios y proteger a todos los ciudadanos. El gobierno cabecilla ya lo permiten. Ellos hacen mucho desorden, los racistas. Si el gobierno dice ya, estamos sueltos, pueden echar los haitianos. El gobierno ahora es así. Sí, es así. Él no tiene nada a favor de haitianos. Como bien ustedes saben, la grave crisis institucional y de seguridad por la que atraviesa nuestro país vecino ha llevado a su pueblo a una preocupante situación de inestabilidad política y social, así como también a una galopante crisis económica y alimentaria. Near the border, in Municipal Administrator Alfonso Almonte's community, the Haitian people's distress is visible. There are 2,000 Dominicans, but more than 5,000 Haitians living in Puerto Escondido. ¿Cómo te sientes? ¿Estamos bien? ¿No trabajaron hoy? Una pregunta, tú trabajando aquí, ¿cómo tú te sientes aquí? ¿Cómo te tratan los dominicanos? Aquí eso, una muestra de la convivencia, estos son terrenos totalmente dominicanos, de gente dominicana, y lo habilitan quizás de una manera infrahumana, que no son casas dignas para un ser humano, pero es la realidad que está viviendo República Dominicana y específicamente aquí en Puerto Escondido, de que hay una convivencia sana
entre dominicanos y los hermanos nacionales haitianos. Mira, ellos tienen un pastor. Sí, aquí hay un pastor. Búscalo, por favor. Pastor Gener Sene is the slum's authority figure, and besides the Christian parish, he also heads the community-run school. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Está bien? Bien. ¿La familia? Todo es bien. Qué bueno. ¿Y la iglesia? Todo es bien. La escuela, todo bien, ¿verdad? La escuela está mal porque los haitianos tienen miedo todavía. Escuela y iglesia también tienen miedo, tú sabes. La cosa pasa el miércoles. In the middle of the night, the Foreigners Registration Office arrived to arrest 100 adults and 60 children. 5 of them were even without their parents. Coger los niños, no ver como los parientes coger los niños, llevar para el camión. Ese es un abuso. Yo ayudo a los dominicanos, yo ayudo a los haitianos. Mira por qué. Las compañías de la uva tienen como 300 y pico de haitianos trabajando. Haitiano está trabajando, tiene mi mujer, tiene niños. Si una gente está trabajando, no fui para la escuela, para el hospital, como así, no, la vida no. Por los haitianos aquí en Dominicano no tiene vida. Que migración, en un momento difícil que el gobierno se ha dado cuenta que tiene una gran cantidad de nacionales haitianos en República Dominicana, tiene todo su pleno derecho de regularizarlo, ¿verdad? Pero el sentir aquí en Puerto Escondido, tú vas a hablar de Puerto Escondido, aquí se ha trabajado de manera mancomunada con los haitianos. ¿Es así o no es así? Aquí el haitiano trabaja la agricultura, el haitiano vive con el dominicano vive con los haitianos. According to statements from NGOs, there is reason to suspect that the Dominican authorities are consciously obfuscating the Haitian immigrant situation. Those who have a passport can buy a tourist visa for around 20 euros per month. That's a lot of money for the Haitians, who are mostly working illegally. The Dominican economy is one of the main beneficiaries. Puerto Escondido borders on a biosphere reserve. Mountains nearly 2,000 meters high from the natural border with Haiti. Alfonso Almonte visits the unofficial border crossing there. Trade has always taken place up here. According to the UN, there are around 180 of these unofficial crossings along the border. Entiendo que el muro en sí no es la solución de la migración haitiana hacia la República Dominicana porque es demasiado vulnerable. No va a haber un control de una franja de tantos kilómetros. Es una inversión millonaria que yo creo que debe de focalizarse en otras políticas más eficientes. En verdad sería una inversión que a futuro, quizá no muy lejano, sea echada a perder, porque un muro no garantiza, desde mi punto de vista, una solución a este tema de migración. The difference in development between the two countries is one of the starkest in the world. The Dominican gross national product is 10 times higher than Haiti's. We're meeting Pastor Gener Sene again. He wants to show us something without any more witnesses. Bonsoir. L'immigration a été fin passée dans les 11 heures du soir. Yo allé à 3 heures du matin, yo sorti là avec une quantité de monde. Nous pas de un monde qui t'a défendre droit nous qui était ensemble avec nous parce que moi-même qui était qu'à défendre droit yo t'ai arrêté moi, yo t'ai metté m'chit en côté puis yo t'ai capable faire tout ça fait. Et actuellement moi même tout, moi gain un monde yo t'ai prend pour moi avec un petit bébé qui identité et ça t'a vraiment fait mal. Et ça c'est vidéo. Ça c'est côté que yo crasé caillou avec marteau, démoli caillou à marteau, la guerre à terre. Mais yo, ça et puis le tapis yo, ça c'est avait yo fait caille puis yo été mené. C'est ça que nous gain bagaille pas facile.
Ça fait comme esclave. Les yo malades, yo pas qu'à l'hôpital. Si à l'hôpital, et les yo arrivé en l'air, ça, immigration apprend yo, compagnie a accepté pour le gain haïtien yo, mais elle pas accepté pour le gain haïtien yo légal. Mais le gain illégal, il plus bon pour compagnie. Il paye ça ou vle, yo mette au dehors les ou vle, yo pas aucun monde qui peut défendre yo. During the harvest season, thousands of Haitians work on the plantations. Produce such as avocados goes to Europe and the USA, sometimes labeled as organic. Haitian workers earn around €7 a day, even though the minimum wage is twice as much. We contacted the owner of one of the plantations several times, but he was not available for an interview. There is a village fair in Puerto Escondido, but only the Dominicans are celebrating. Their worlds are neatly separated. You will only see Haitians in Maria Moquete's village shop, both as customers and shop assistants. Business is booming, but no money is changing hands here. Maria Moquete adds up what Haitians buy from her and records it in her book. Yo le doy crédito aquí a la mascota por 15 días, la quincena. Ellos trabajan su quincena, entonces yo me traslado cada quincena allá a la finca donde ellos trabajan y ellos me entregan el dinero que yo le despacho la comida y cobro mi dinerito y yo manejo mi dinerito, mire, para volver y surtir el colmado de nuevo. 20 pesos. Therefore, the workers have spent a large chunk of their wages before it has been paid out, a system from the Middle Ages. Si se cierra la frontera y los haitianos no pueden venir, nosotros nos vamos también, porque estas son la gente que trabajan, son la gente que tienen la fuente de empleo de estos negocios, porque son los que trabajan en la agricultura y todo, ya el trabajo lo hacen ellos todos, miren cómo están. Saturday is cockfighting day. The men congregate in the village square. As always, Municipal Administrator Alfonso Almonte is there with his own cocks to take part in the national sport. The drinks are flowing, and the topic turns to immigration. Fuera, todo lo que está ilegal. El que no tiene un pasaporte y visa, que se vaya para su país. No hace falta mano de obra haitiana aquí, ¿no? Es al revés, es que a los haitianos le pagan 100 pesos y el dominicano no puede trabajar por 100 pesos. Una libra de carne cuesta 100 pesos. Que febrero es el día de la independencia de República Dominicana. 27 de febrero, día de la independencia. De la independencia con Haití. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ya los haitianos no caben en este país. No caben. O antes de que llegue febrero, nosotros vamos a salir de los haitianos. Por las buenas o por las malas. Dominicans and Haitians love cockfighting. The two Caribbean states, who share an island, appear to be facing each other acrimoniously, like two fighting cocks. One's the superior one, the other, the eternal loser. C'est clair. C'est la 5 en stéréo. C'est clair. C'est la 5 en stéréo.
Paz s'éclaire.